I'm Patrick Lancaster, and right now we are on the 5th floor of what used to be an apartment building here in the center of Soledar. And just behind me, we are overlooking the intense battle that is going on in Artyomsk or Bakhmut. And we're here on the ground to get as close to the fighting as possible to show you what the real situation is here. Because there's a lot of developing events going on in this area and particularly in Artyomsk or Bakhmut. Just the day before yesterday, the head of the Wagner group came out very harshly against the Minister of Defense of Russia in a public, you could say, video attack, and also stated that the Wagner group is going to be evacuating leaving Artyomsk or Bakhmut and turning it over to the regular Russian army forces because they're saying they don't have enough ammunition. And now, here in Soledar, this is the first time that Russian regular forces have taken control of a large part of this, and what seems is going to happen on the 10th, on Wednesday, the Russian forces are going to take control of Artyomsk or Bakhmut and then finish the job of getting the Ukrainian forces out of Artyomsk. Now, there's also talk that the Kadyrov Chechen forces, part of the Russian army, is going to be taking part. They have offered. Time will tell to see how this battle finally plays out here in Artyomsk and just what the final result is going to be, and we're here to show you what the story is. We're going to be continuing to hammer to get as close as possible to the fighting to keep you involved. So right now we're in Soledar. We're going to be talking to the few civilians that are still left here living in the city. Now, as I told you, things have changed. Russian forces are taking over here out of the hands of the Wagner forces. So we're just going to show you what the situation is here, what it's like in Soledar. This isn't our first time here, but this is our first time that Russian forces are here. So we're going to show you what the real facts are because you won't see it anywhere else. So please like, share, and subscribe. And we can see here, this is obvious evidence of looting here in this apartment building. So we're going to hopefully find some civilians and ask them who did this and why it was done. Хотя я тут один остался, или нас двое. А вы видели мирных сегодня? А? Мирных сегодня видели? Мы только 20 минут здесь. Мирных? Мы мирных называли, гражданские, мирные. Пацаны говорят мирные. Иди на место. Опять стол не убранный. Можно я накрою, а? О, собака. Мишель, на место. На место.
Можно пару слов, как обстановка? Да, можно, только одна просьба, лицо не снимать, чтобы мои родственники не пострадали Все, из хорошо. этой информации. Все, хорошо, без проблем. Можете сказать, где мы находимся сейчас? Мы находимся в городе Солидаре, улица Преображенская. Ага. И как обстановка здесь? Сейчас уже стало потише, а до этого было, конечно, громко, очень даже. Ага. И что был здесь? Как была обстановка? Что произошло С здесь? какого числа вам говорить или месяца? Как долго война здесь? Все понял. В основном обстрел города начался с мая месяца. Вот. Первая эвакуация пошла в мае месяце, большая, после обстрелов. Все думали, что это русские обстреливают, но местные потом узнали, что за ставком работает миномет «Василек». Он работал каждый день порайонно. То есть один район Носовка, улица Носова, второй район там Преображенская улица, улица Карпинского, улица Ленина. Каждый день разный район. И после обстрелов проходила эвакуация на следующий день. Люди в панике уезжали от войны. Вот. Ну, обстрелы были. Все местные, кто оставался здесь до января месяца, декабря месяца, все знали, кто обстреливает и откуда даже. Обстреливала Украина, била по домам мирных с целью эвакуации. Чтобы узнать точнее адреса, они собирали списки. Под предлогом гуманитарки, под предлогом застекления окон, первый и второй этаж, хотя ничего еще не заканчивалось, и под предлогом буржуйки в подвалах. Сколько людей, потому что одна буржуйка на 10 человек. Так они узнавали точные адреса и количество мирных, где находились. После этого люди уже все знали, что через день, через два будет обстрел именно этих точек. И уже боялись гуманитарщиков, от них отрекались, потому что после них всегда был прилет. Ну и прессу боялись тоже. Если в городе появилась пресса, жди где-то обстрел, и они сразу на горячем приезжали. Сразу после обстрела. Были все удивлены, почему журналисты не боятся войны, а ждут, когда будет обстрел, и на горячую показывать, что вроде бы Россия обстреливает мирных, ну, гражданских. Вот. И что еще, можно сказать, против военный закон вы видите здесь? Есть был как это? Военный закон, военно... Комендантский час или? Нет. War crime. Военные... Военные преступления. Да. Есть видеть как это? Ну, я скажу так, что лично видел, как украинцы взламывали гаражи. То есть подгонялась тяжелая гусеничная техника, трос, срывались двери с замками, и гаражи обчистивались. Когда их задали, что это было, они говорили, что это мы выбираем позицию для себя. Но почему-то гаражи все такие выбирались хорошие, где стоит и много аппаратуры, и людей, и вещей, машин, которые не вывезли. Вот. С целью выбора военной позиции, как они объясняли. Ну, скрывали гаражи. На этот дом, я видел, в принципе, каждый дверь поломал, как мародер или что? Что произошло они тут? Я хочу сказать следующее, что с некоторых домов всех мирных жителей просто выселяли или выгоняли в подвалы. И говорили, что они будут здесь занимать боевые позиции. Но если будут занимать боевые позиции, то, естественно, квартиры все скрывались. И объяснялось это тем, что они занимают боевую позицию для защиты города. Ну, это улица Дачная, Носова, Преображенская, Карпинского. Людей выселяли в подвал, выгоняли в другие дома в подвалы.
с целью занять боевую позицию. Понял. И как вы относится Вагнер или русский солдат? Вагнеры, ну, ой, это вам не передать, конечно, как. Это геройские пацаны, я их пацанами называю, они меня дядей. Это геройские пацаны, которые я горжусь, что я с ними знаком. Очень горжусь, надеюсь встретиться еще. Кто останется с них. Они у меня здесь были, 2 группы. Здесь у меня в комнате был лазарет, 2 раненых было, потому что эвакуации не было. 5 дней я ухаживал за ранеными. Подружился сильно близко с хлопцами, с 2 группами. Вот, и молю Бога, чтобы как можно больше их осталось живых. И еще, как долго вы жить в Солидор? Я отсюда не выезжал. Я родился в 65-м году, и вот по сей день. Ага, вы родился здесь? Я здесь родился, да, Ага. на улице, не буду говорить, где, ну, Ага. я здесь родился. Понял. Родители мои с Урала, сестра с Урала, а я родился здесь. Всем привет, Солидаром. Я тоже слышал много беженцев, ты сказал, иностранцы был воевать здесь за Украину. Вы видите что-нибудь как это? Я видел только поляков, человек 10. Здесь у меня недалеко стояли дронщики. Ну, общался со мной только один, а остальные не разговаривали, наверное, тоже были иностранцами. Ага. Вот. Ну, дронщики. А один только был в контакте с нами, разговаривал и немножко нас защищал, или как, прикрывал от украинских военных. Ну, дронщики это элита, и они нас защищали от украинцев, грубо. Понял. К нам никто не подходил, не грузил, не грубил. Вот. И поляки. А поляки, в общем, работали в центре связи. У них спутниковые антенны Starlink были. И в основном я их там видел, поляков. Понял. Польских военных. Ну, я видел, слышал. Как-то. Про других ничего не могу сказать, потому что, ну, если я видел, то я говорю, если я не видел, а слышал, то вот. Вы сказал, это был Украин, войска, которые стреляют на Да. твой дом. Да. И как вы думал, почему они сделали это? Это месть. Месть Донбассу за российские взгляды или советские взгляды. Это месть. И у них очень много злобы, не знаю откуда, а кто им сделал плохого, но это месть. Просто у меня, я тут один жил, и у меня с трубы дым шел зимой. И они вот стреляли именно по дому, именно по крыше, чтобы мирный, грубо говоря, уехал, ушел, заховался. Я думаю, что Западная Украина, Центральная, они мстят Донбассу за пророссийские взгляды, просоветские взгляды. Не могут смириться. Хотя там много хороших в Украине людей. Ну, как говорится, ложка дегтя может испортить бочку меда. Вот ложка дегтя, вот это и довела страну до этой кошмарной войны. Сколько людей погибло? И за что? Ну, украинский и западный сказал, это за что тут Украина сторона. Что... Подождите, у нас если демократия, это свобода волеизъявления. Но меня никто не спрашивал, и моего города никто не спрашивал. Хотим мы, чтобы нас защищал Иван-Франковск, Львов, Житомир нас защищал. Приходили здесь, стреляли, по мирным стреляли. Меня никто не спрашивал.
Да, я украинец, да, я всегда говорил, я на Украине, я родился на Донбассе, на Украине. И мне было раньше, я гордился этим. Но когда приходят сюда со Львова, с Житомира, с Винницы, Ивано-Франковска, меня защищать, от кого? От сестры, от двоюродных братьев, которые на той стороне, в России. Никто меня не спрашивал. И никто, по танкам по моему дому не стреляет. Украинцы стреляли по моему дому танком прямой наводкой с 2 километра. Обстрел гражданского дома. Это меня уже нервы немножко сдают, извините. Ну, нельзя так делать. Это мы свои, славяне. За что такая злость? Это все что? Это американцы, это НАТО. Это на нас обкатывается вся их тактика. Боевые припасы, техника обкатывается. Они утилизируют свои старые боеприпасы. Украина все скупила с Западной Европы. Все старые советские боеприпасы, чтобы здесь их утилизировать. А за что? За какую свободу? Это не свобода. Это они оккупанты. Они хотят захватить Донбасс. Извините, что я так... Ничего, я понял. Извините. Можно сказать, есть еще мирный, который живет здесь? Ну, Сейчас? как мне говорили вагнеровцы, внизу там за речкой, поселок называется Брянцевка, там 3 человека, мужчина, 2 женщины. И там, где больница за переездом на Пиновке, мужчина с женщиной. Больше про остальных я... И вы сказал, вы 2 человека здесь, да? Вот я и соседка. Ага. So, принцип не больше 10, плюс-минус 10, целый город, да? Да. Ну, я дальше не знаю, Свердловку, Соль, я не знаю. Ага, понял. У меня информации туда нету. Я говорю именно по центру города. Ага, все. Извините, беспокойство, спасибо большое. И вам большое. So, some pretty interesting things he had to say. So now we're going to go on and try to find some other information here, some other interesting things, and some other civilians that live here still through this war. Новакова Лидия Петровна, 1962 года рождения. Прожила в основном свое время здесь, в Солидаре. Здесь могилы моих родителей, деда, бабушки, покойного мужа. И я всю жизнь свою, как говорится, прожила здесь, на своем Солидаре. И я не уехала. Как не пытались меня хохлы забрать. Поляки за это деньги заработали. Почему я должна уезжать с своего квартиры, которую мне муж подарил? Почему я должна уезжать? Почему я должна платить тем же самым полякам, хохлам 15-8 тысяч за то, что они меня отсюда увезут, а меня оставили без пенсии, без ничего. И спасибо, я что должна сказать этой Украине, да не скажу. Оставили меня без ничего, но я выжила и буду жить. Вот, смотрите, порядок наводим, стараемся, все делаем для города. Поэтому для меня это стимул жизни. И я знаю, что Донбасс жил, Донбасс будет жить. И мы всегда победили и победим. И никто нас не ставил ни колени, и никому поставить не дано.
Все, это мое слово. Я отдам вот тут даже жизнь, но за свой родной город Солидар. Пускай все знают. Может, кто-то побоялся. Я не побоялась. Ничего. Ни в 2014 году, ни сейчас. Жила и буду. Богом что отведено, то и будет. А всех сегодня с праздником Георгия поздравляю. Жду. Будет победа. Победа за нами. Донбасс победит. Донбасс жил, Донбасс будет жить. И скажите, пожалуйста, а почему, когда мы Западной Украине отдавали из 100%, 48 и 8% отдавали им, жители, которые тут жили, работали, делились всем последним, а детей забирали кусок, это называется, отправляли на Западную. А нам осталось 38,2. Так за что, конечно, мы сейчас тут страдаем, а? Это благодаря кому? Байдену и Зеленскому? Да чтоб они так, сука, жили. Извините, но у меня уже нервы не удерживают. Я тут уже с 14 года это все увидела, посмотрела и ничего не боюсь. Мне ничего не страшно. 61 год проживу, еще сколько Бог даст. Ну, для нас, своего города, постараюсь все сделать. И прошу всех, которые обращают на это внимание, обратите внимание, что в наших хохлых нам сделали. Детский сад разбит, школа разбита, детский сад разбит, второй. И что? У нас какой был красивый город, цветущий, все в розах, все было прекрасно. А сейчас что сделали? Да они, блядь, днем, он там, извините, за выражение стали, блядь, кстати, даже и мандячат. Ну что тут осталось? Тут, когда тут русских никого не было. Почему вы все... Почему вы так все сделали? Что мы вам плохого сделали, товарищи украинцы, а? Да, я тоже, у меня мать Западенко, отец русский, но я, как дружила, как мы дружили, Украина, Россия, Белоруссия, мы всегда были братьями. Почему сейчас сделали из нас, непонятно кто? Америка? Сланцевый газ им нужен был, да? Не будет. Скажите, Запада пресса и газеты сказали, здесь русская оккупация. Какая русская оккупация? Я не пойму, о чем вы говорите. Русской оккупации тут нету. Я тут не вижу русской оккупации. Как были украинские солдаты здесь? А? Как были украинские солдаты здесь? Как за людей? Как за людей? А нас как? Подъехала машина, гуманитарочку нам всем дали так туда-сюда. А через 3-4 минуты херак вот так. И нас простреляют. И прилеты тут, там, вот там, и все. Они нас собирали. Вот там носом один. Приглашаем всех на эвакуацию. Потом были, говорят, давайте мы вам вставим окна. Вы должны дать в сентябре дать данные ваших жителей. Да, я, как говорится, была комендантом этого дома. Да, у меня оставалось 20 человек. Да, нас сейчас осталось 2 человека. Но мы списки не дали. Не такие мы же дураки. Нас не обманешь, что буржуйки нам дают, то нам это дают. А в итоге по спискам, кто надо, и бу-бу-бу и обстреляли. Бу-бу-бу и убрали к такой матери. Потому что им нужны были земли наши, им нужен тут сланцевый газ. Хрена вам, а не сланцевый газ. У нас была соляная промышленность, была, есть и будет. Какие у нас санатория были. Дети лечились. Откуда? И Грузия, все. Я сама как раз работала. Та самая, мы кормили детей этих. Матеря приезжали на год по 2 раза. Были довольны. Дети опускались, астматики. А в основном дети лечились. Это все было, это давалось Богом. Земля. И церковь у нас была открыта. Мы еще, я работала, когда выделили кадром, мы с главным врачом открывали, нас приглашал батюшка. А церкви все было, и храм, и все. Что они сейчас сделали, а? Что они сделали? Они все разрушили. Церкву. Я не знаю, это святое место. Как можно так с церковью обходиться, а? Не знаю, у меня нет слов. Извините, ну нет слов. Извините. Хотелось бы справедливости.
All right, so we just come up to this school area where we found this kind of amphitheater and kind of dance square here, and found these mortar shells here. And these are 82 millimeter mortar shells, which, as far as I remember correctly, Russia and Ukraine and former Soviet Union has, but these are 73 millimeter shells, as we can see by the 73 on them, and those are only Western NATO supplied weapons. And keep in mind, this is a school grounds. This is where children learned and played. But we're going to go closer to the main building of the school and find out whatever information we can find out here. But as you can see, we can hear the fighting in the distance, but here on the spot, here in the center of Soledar, it's fairly calm for the situation. So let's go get some more information. So we've come to a bigger building here, and we're going to have a look to see what the situation is. But we see all these plastic tubes, and we saw them next to the mortars over there. If you know for sure what these are, comment below. But it seems possibly mortars went in there to cover them. I've never seen them before in 9 years of covering this war. If you know, comment below. And actually, that might have come in it, and it has Latin letters on it, so that means this, whatever this piece of plastic is here, it was supplied by the West, and because it has Latin letters. If it was supplied by Russia or the Soviet Union, it would have Cyrillic. And I don't know, a similar size. And here's another one. Again, Latin, English letters, so it's Western supplied, sitting next to this school or whatever this building is. And here have 82 millimeter with Latin letters, definitely NATO supplied, and these are kind of boosters, as I think, for the mortars themselves. They stick on the end of the mortar, and when it goes, it helps fire them farther, as far as I think. There's some caps of the mortars. I've definitely never seen them exactly like that before either. Well, okay, well, we know what that is. That's gunfire. That didn't sound like it was too far away, but not too close because we're still alive. Alright, so what we think this is here is like a children's sport complex, or like part of the school, not the actual learning area itself, but more of a sports center. We're going to keep going on, find out more information here. Alright, so now we found some 122 millimeter mortar shells here. Now, we know these are NATO because they're 120 millimeter, not 122 like in the former Soviet Union. And of course, that it says mortar shells in English. So, it's definitely not Western, or not former Soviet Union or Russian made. They're Western supplied. Now you gotta have to understand, Ukraine controlled this city for many, many months during this last year of war. And the city is destroyed, and they're still finding areas like this with all these Western supplied weapons right next to the school or sports center or whatever it is. It's very interesting. Let's go find some more information.
here, it's heating up. You can hear the gunfire not too far away, but we're gonna keep going forward to show you some of the more of the destruction here on the edge of Soledar. So we've come to a school here in Soledar. It's number 14, and we can see it's completely destroyed. And this is just one of every single building here that's been destroyed over the year of fighting. Alright, so we found this case of shells. Again, Latin letters on it. Sim 62, 54. No Latin letters, so it's Western NATO supplied weapons. And also found a tourniquet wrapper, it appears to be, but in Ukrainian language. So this shows, I mean, we've got the camouflage clothes here. This shows that Ukraine was using this school as a base. There's no question about that. And even just bullets, bullet casings all over here. Yeah, what do we got on there? It says 18889, something like this. So we're hearing this intense firing now. It's almost hard to say exactly what direction it's coming from. At first we thought it was coming from over here, but also over there. It's so intense and sounds so close. Maybe it's even training. What we saw earlier was definitely a battle, but I mean, we're here on the fly, so we're just showing you everything as we see it. So let's just continue on. All right, we've shown you what we can here today. As normal, it doesn't exactly reflect what you see in the Western and mainstream media. We tried to find as many people here on the ground as possible, but as you see, virtually the entire city has been evacuated. There's just soldiers left. That's the way it's been for quite some time, since the last time we were here, almost 2 months ago. And so, like I said, not sure exactly what's coming from where this is. I think next time we come, we'll be a little bit more prepared, you could say. But as we're here on the fly to bring you exactly what is happening as we see it with our own eyes. We don't make the news, we show you the news. So please like this video, share it across all social media. Remember, we're totally independent, crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. We're out.